Так, я нашел игру поинтереснее, чем Rock Trader, видимо. Смотрим. Новая кампания. Сложность... Пускай будет стандартная, может быть... Enemy HP добавляется, Wound Recovery Time. Ну, пускай будет стандартная. Потом, может быть, когда-нибудь пройду на высокой. Пока на стандартной для начала. Да, это для нурглитов предупреждение. It is the 41st О, Господи, millennium. извиняюсь. For more than 100 centuries, the Emperor Ничего не has могу сделать со sat звуком. immobile on the Самое главное. golden throne of Earth. Mankind wages a never-ending battle for survival against the demonic power of the Chaos Gods. But by one force is humanity shielded from true darkness. Как-то очень темно все. The Grey Knights. This secret chapter of Space Marines are the Imperium's surest defense against that which the Это Emperor не чаптер foresaw Space Marines, would это be its вроде greatest Экклезиархия, threat. насколько я знаю. Humanity's blade against the demon. For in the grim darkness of the far future, there is only war. Спасибо за то, что держите в курсе. Unidentified Astartes vessel. This is Captain Ferrani Everick of the warship Holiness of Ra. Geheris is lost. Repeat, Geheris is lost. All Imperial vessels are to withdraw at once. Потеряли планету какую-то. Astartes vessel, do you read me? Geheris is doomed. Please acknowledge this warning and... You have done all you can, Captain. Go, in the Emperor's light. You cannot sail into this storm. We do what we must. Farewell, Captain. Tech Priest, report. Hexagramic wards are under maximal pressure. Commander, we cannot maintain this orbit for long. Dispatch the assault team at once. I will join them and put an end to this myself. Your will be done. Как-то он смешно выглядит в этой шапочке дурацкой. У него вроде бы должен быть капюшон, но больше похоже на какую-то чепчик какой-то. Так. The assault team is engaged, Commander. They clear a path for your arrival. Штурмовая команда Here I расчистит stand. путь для капитана. One unbreakable shield against the darkness. Tonight the Cadium falls, Hector. Our quest is finally near its end. Кедиум поет. А какой смысл туда лететь? Там же просто лава какая-то кругом. Чего вы там будете делать? Или вы ночью полетите, как было принято в ЦК КПСС? На Терре не дураки сидят, ночью полетим. Серые рыцари. Звук, конечно, да. Орнул. 650 рублей стоит эта игра. Palamedes, report. We have cleared a path through this chaff. Our target lies ahead. Паламид. Time is against us, brothers. We breached the Cathedral. Командующий Агравейн. Нифига у него глаза вытаращенные. Ну вот это вот плохой покрас на самом деле. Если такая минька с таким покрасом, то это... Так, где у нас звук? Где звук-то? Мастер волюм 50 вроде.
Так, что по настройкам? Графика. Motion Blur может выключить. А если так, если VSync включить? Ну, с Motion Blur'ом стало почетче, но зато видно, что графика так себе, откровенно говоря. Это при том, что вот тут вот в разрешении 2К тормозит прям дико. Вот у меня сейчас Full HD, если поставлю 2К. То минус фэпоса сразу же. 53 стал. О-о-о. При том, что тут вообще ничего нет. Но тормозит дико, да. Не знаю даже почему. Так, ладно, 59. Ну что тут, текстурки-то 73-й год. Ну хотя свечки всякие, каждая свечка колышется, между прочим. Ну ладно, нормально, сойдет. Set Destination, ну понятно. 5 Space Marine per AP. И Continuously Select Target Family Attack. А, то есть он может бежать оттуда сюда, зачем это надо? Ha! Deluded zealots. Your Imperium shall burn! Cowards and weaklings. Advancing into cover. Чего? Я вообще не понимаю, что он говорит. Punish Ну that они вообще craven дураки, видимо. fool. На Space Маринов, да еще на Grey Knight'ов бросаться, это, конечно. Characters gain 3 action points each turn. 1 ИП, 1 амбр. Psybolt. Видимо, мне еще рано, нужно сюда нажать. Face the Emperor's judgment. Ну, это красиво прям, это прям красиво выглядит даже. И чего, у него патроны кончились сразу же? I will end that heretic. Это Ольрик Иолантус. Жестикар. Давай сюда, в хавкавер. Это, короче, XCOM про Space Marine, про Grey Knight'ов. А он с мечом. Set Destination. То есть, ну понятно, в XCOM тоже есть чувачки, которые могут бегать с милишным оружием. А не, он тоже стреляет. Uther, dispense of that heretic with your blade. Этот приказ я бы не выполнил, будь я хоть трижды королем. Grant them no quarter. Yes, Commander. I am the Emperor's Fury. Ну как-то странно. You're out of cover, Почему не... Uther. Trust in the ages. Так, нужно какую-то защиту включить. Aegis Shield provide bonus temporary armor for one turn. Absorbs one damage. Ну, окей. Странно, что не показывают с наездом на... Вот на это, на атаке. Как в XCOM тоже. В XCOM так все, всегда с наездом. При том, что в XCOM графика лучше, и там не так. Так, все-таки пробил немножко. Не, ну тут прям... Почти как в XCOM. Синематографично. Так, это Overwatch не поставили, да? I will breach the cathedral. В смысле Breach the Cathedral? А этого сейчас убьют. Move your camera into Cathedral. Ага. Breach into the door. Так а зачем? Его там убьют сейчас. Ну весь бюджет ушел на эти стартовые сцены. Use
Use the environment. Интересно. Pillar. Select the pillar. Можно подрубить колонну, а не подрубить. Бронить на них. Ну тупые демоны. Ну тупые. Стояли, ждали, пока им по спине прилетело. Advancing. It's your brother is pinned. Advance and deliver retribution. By your command. Спасаем все-таки, да? Deploy your frag grenade, brother. Фраг-грената. Гренада, как говорится. Михаила Светлова. Warhammer. Читали? Еретики, блядь. В РФ. Deliver the Emperor's judgment, Uther. Жуджмент Утор, давай. Advance and train your bolter on that doorway. Unleash your blessed ammunition the moment they are exposed. Palamedes, prepare for the demon's charge. At once, Commander. Опять Overwatch. Ну вот то, что здесь Overwatch на области, это, конечно, умно сделано. Сейчас уже XCOM. И все это один Overwatch на одного реактора. Но он пока не умер, он пока упал просто. Ну, Бладлеттеры посильнее, чем чмошники эти. I sense dark powers from Adjacent enemies with melee weapons will automatically strike. Ну, это понятно. Grow the reaction strikes and set your waypoint towards the inner sanctum. Зачем? Ай, бля. Пожиг получил. Fury of the Ancients. These soulless curs shall hinder us no longer. End that demon, Palamedes. Engaging now. Не понял. Curses. А что случилось? Bloodletter has the after defense parry that can cancel the first melee attack. I will end. Да, они жирные. We cannot lose another battle, brother Iolanthus. Both demons must be destroyed. Так, а что значит? Precision targeting. Successful critical strikes with melee attacks allow you to damage one of the enemy's target points. Stun. Afflict enraged. А, только бонус могу сделать. Только этот выбрать бонус могу. Его заставили. Достанили. Казнить. Паламидис получил +1 АП from execution. Окей. Выход силы. Excellent. I will move on ahead. А этот что, все склеился? Да нет, вроде. Ну так же, как в XCOM, короче, он валяется. There is not much time, brothers, but we must prepare for the coming battle. I could sense enemy reinforcements. Palamedes, resuscitate Uther, so you may both defend against them.
Take up defensive positions, Palamedes. The enemy reinforcements will be here soon. Your resolve is commendable, Luther. Join Palamedes in defense of the Cathedral. Iolanthus, with me. There's a breach in the wall ahead. Какие-то там два чувака с одним I щитом, will как они breach будут the inner sanctum. обороняться. Так, тут к карнадскому символу поклоняются. Cool. Futile! Millions of souls feed the flame. The threshold is passed. The warp emerges. Your cult is broken. Your ritual is ended. Relish this breath, for it is your last. Blood for the blood god. Skulls for the skull thrower. Серьезно, мы будем этого мочиться? Он же здоровенный, блядь. Паламидис, сделай что-нибудь страшное. Ну там 3 Бладлеттера, мы с двумя-то еле To справились. my side, Iolanthus. Jump over the fissure simply by moving to other side. Вы даже вдвоем его не убьете. I will show you true wrath, demon. А чё конферм-то? Мили атак? Серьезно? Uther, we must protect the cathedral. Так а чё, зачем? Просто стреляй в них, вот они стоят. Вот, стреляй в них и все. Зачем эти овервотчи? Толку от этого овервотча, вы даже одного не убьете. Хорошо. Бля, огонь вообще как с мобильного телефона. Not while they yet stand. Our brothers have bought us precious time, Iolanthus. Flank that demon and fire at will. For the Emperor! Да, очень страшно им. You profane this sacred place with your master's fire. This ends now, demon. Так может хотя бы в огонь не прыгать, а? Везде огонь. Не понимаю. Ему типа вообще насрать на огонь, да? Или как? Ладно. Хер с тобой. For the Emperor.
Все, просто тыкаем в демона мили-атаками. Pathetic mortal! Weakling spawn of a false god! I am the light that banishes darkness. Your prayers mean nothing! I am the hammer! You have beaten me for now, little knight! But the war I fight is eternal! Не, ну в принципе достаточно тупо, чтобы быть похожим на Warhammer. Просто тупо бежали, кликали вперед на самого жирного демона и как-то победили. Превозмогли. Analysis. Warp signatures fading. Then the blood ritual has ended. Where is that report? Report! Where is the commander? He died a champion's death. Blade on blade against the foulest blasphemy. Героическая, конечно, победа. Есть специальный ресурс, называется Resilience, устойчивость, который показывает, сколько критических ранений могут перенести серые рыцари во время кампании. Короче, чем больше уровень, тем больше Resilience. Я думал, хотя бы планета, может быть, очистится. Она какая была, такая осталась. A long campaign, over at last. A victory at the cost of the commander's life. Alive, he was ever a faithful servant to the Emperor. A true hero. In death, at least his duty has finally ended. Assertion. This ship remains in crisis. The baleful edict is seriously damaged. There are grievous matters to attend. Ah, yes. That is why I have invited our guest. You have appointed him to take Какой-то the он commander's противный, этот place? чел. No one else В suitable капюшончике, он survived the предатель, campaign. окажется потом. Falsehood. You also live. My apologies, Acting Commander. The priests of Mars do not understand our knightly oaths. Our men and stores are severely diminished. Your task is to lead us for the voyage home. It is a simple duty, and once we return to Titan, I will put the future of your command to the chapter's Grand Masters. In the meantime, I will provide what advice I can. I will also support you with counsel and service. But remember, the baleful edict is my chief concern. Be careful with this ship. We sail for Titan on your word, Почему такие Commander. противные все? Strike Force Xiphos at your disposal. Ну,
понятно. Я подстроил так, чтобы этого командора завалил демон, и теперь я его место Commander, занял. could you please join me in the strategium? One of our battle brothers has proved himself worthy. Let us honor his deeds. Улрик. Brother Ulrich is a talented justicer. Please decide where he should focus his training to support you in the... With every promotion, your knights gain 2 ability points, which you can use to expand their capabilities. Willpower или Health. И тут Терминатор Армор, либо Psyball Damage. Давайте. Ranged Attacks плюс 10 крита. А, то есть я вот от этого убираю тут. А, я 2 очка могу распределить. То есть это у меня уже взято, можно либо сюда пойти. Эти терминаторы ему дадим, может быть. И на рейндж атаки. Psycannon Ranged Weapon. Confirming this promotion will apply your ability choices to all... Excellent. When you are finished, please... Our ship is in dire need of repair. We had best set a course for Titan and debrief the Grand Masters. А где Titan? Issue the travel order to begin our return to Titan. Погнали. Не, графически все красиво, конечно. Понятно, что это просто как бы хаб, где можно только посмотреть на других персонажей и поговорить с ними. Понятно, что в этом в рок-трейдере гораздо больше возможностей. На пути в Титан. Кармар, астропатик, соединение. Baleful edict. In the name of the God Emperor. Dominus, who is this interloper? Code scrapings indicate an Inquisitorial transmission. Инквизиторы. Baleful edict. Prepare for my arrival. Duty calls, Commander. We should open a Vox link. А может скажем, что нас нет дома? Inquisitorial vessel. Permission granted to come aboard. Прием, мы нурглиты, мы просто по делам летим. А то сейчас задушит инквизиторша это. Ну так, конечно, кинематографичненько. А можно побыстрее идти, у нас тут время-то не бесконечное. Thank the God Emperor I found you. I must commandeer this vessel at once. Impossible. We are bound for Titan. The edict cries out for repair. The Tech Priest speaks the truth, Inquisitor. Our last crusade bled us dry. I'm not blind, Knight. But heresy does not operate at our convenience. My destination is Koromar Prime, within this very system.
Not such a taxing journey, I'd expect. And what is it that you hope to find there? This. Beneath rotting skies, the air thickens with a world's final breath. Seeds planted in flesh and bone, watered with blood and tears. A warrior alone in the garden of a grinning god. These are scraps of astropathic whimsy. There's more. It grows. It spreads. A great dispersal upon the etheric wind. The bloom proliferating. First, then Koromar, then world after world. Its roots spread from an ancient veil. Inquisitor, hear me! Hear me! Hear me! Who tends the garden? The astropath sacrificed himself to send that message. Now you understand why we must investigate. Commander, we cannot risk further damage to this vessel. It is the chapter's ship, Dominus. The Inquisitor has every right to request our support. It is not a request. Commander, with your leave, we will set our course for this Koromar Prime. Yes. Good. That will do for now. Ну погнали, теперь Нурглиты на очереди. Corruption site detected. Так. Коррупция Нургла. Нужно все это исследовать. If we do not investigate this threat, the consequences will be dire. Легкое заражение. Какая-то чума. Нужно пытаться исследовать. Плюс 15 заход. Поксус. Неизвестные миньоны хаоса. Короче, тут как небольшое заражение. Какая-то... Покс. Это что у нас? Как ее? Корь какая-то. Или смолпокс. Блин, не корь. Какая-то там болезнь, короче. Так а чё? Чё нажать-то? Commander, it is our duty to support this Inquisitor. But we should complete this task as swiftly as we can. The Grand Masters on Titan are waiting for our report. Плюс 15 сервиторов получу. Ну ладно, погнали. Report. Signals from quarantine beacons detected in the upper atmosphere, but the surface itself is silent. Plague, Commander. Send your squad to the surface. Да я думал, я отправил. Knights of Titan, you are the instrument of the Emperor's will. Make planetfall and discover if the Inquisitor's fears are founded. Какой противный дед, кошмар. You should evaluate your knight's armaments and ensure they are best suited to the battle at hand. Да, рихту. The Nemesis Force halberd can inflict a... Choose which halberd you would like to equip. Your options will be limited until we return to Titan. И что так, каждого осматривать? Да вроде нет.
у этого какой-то псайкэнон. У этого штормболтера форсорт. Это аптекарий. Штормболтер. Нартециум. И фраг-граната. Ну это прям в точности XCOM, но про Warhammer. Прикольно. Commander, have your men look for signs of this plague. Be vigilant, brothers. Ага, это как коррупция варпа, как и в Рок-трейдере то же самое. Так, это кто у нас? Орик? Давай. Affirmative. Олрик. Comms off. Ready for battle. Мне предлагают сюда идти. Yes, Commander. I am here to serve. On the way! А что такое нормал? Типа скорость скроллинга, что ли? Kill on the set destination. Мне сюда надо попасть, что ли? А почему варп Surge заполняется? Я же ничего не использовал. Или это не важно? On! Iolanthus! As you command! Knights! I see one. Just wait. Permission to engage, Commander. Так, а он никого не видит, да? Yes, Commander. Blast attack over area. Ну, допустим. To the enemy. А, это он взорвал какие-то плазменные кондуиты. No match for the Emperor's chosen. Это челик шевелился после смерти, или мне показалось? Так, у него остался один экшн-поинт, что ли, или что? А, это показывается, что они могут быть взорваны. Это пургатор. Он типа стреляет, да? I am with you. Denounce.
No devil shall elude my gaze. Onward, brothers. Так, больше нет укрытий-то каких-либо. They shall not pass. Как закончить ход? I see one. Just wait. Just wait. Another falls to the Knights of Titan. А, он на вылезание тоже стреляет так? Нифига его колбасит. Его все-таки, значит, попали в него, да? Хотя сопрессил он того, а не этого. Ладно. Лутать тут смысла нет, я так понимаю. Comms off. Ready for battle. What is your will? What is your will? Yes, Commander. On my way. Было бы прикольно поближе видеть происходящее, потому что, ну, реально как-то... Секунду. Wait, that creature. Inquisitor, we have seen the dead walking this way before. As have I. Poxwalkers are evidence of warp corruption. This is no natural plague. This one will fall! As you will. I will fire when ready. I shall halt their charge.
drive. Bulls are trained and ready. I will need to examine this corpse and... I will not tolerate this contamination spreading to my servitors. Do not obstruct me, tech priest. I will follow proper protocols. A satisfactory effort. Now return with my carcass so I can set to work. На Overwatch Delivered развалился. to you as soon as containment is properly confirmed and sanctified. Be swift about it. If this plague has already spread beyond this planet, then we will have far more ground to cover. Это все? Тупо на Overwatch. Вообще Overwatch это большая проблема для того же XCOM. Им для этого пришлось сделать миссии на время, что погубило игру, в принципе. И для меня, по крайней мере. Only in death does duty end. Так, это реально ранее. Нужно время, чтобы рекавериться. Mission objectives achieved, Commander. Our guest wishes to speak with you in the Libris. I must commend you on this impressive archive of demonic lore, Commander. It rivals some I've seen in Inquisitorial fortresses. I will require it as a base of operations for my studies. I respect your authority in matters of combat, but I must remain until I can ascertain some solution to this plague. I am, of course, open to recommendations on which lines of study you feel would best serve the mission. I must insist, however, on beginning my research with a necropsy of the Poxwalker carcass your brothers recovered. I am certain they hold a key to understanding this corruption. Ну окей. Тут будут вскрытия так же, как в XCOM, да? I will conduct a necropsy of the recovered corpse to see... I shall begin at once. Inform your crew that I am not to be... Commander, I toil with a critical lack of resources. I request you attend me. Короче, ты прям вот в точности XCOM, они просто все скопипастили. My servitors have restored the manufactorum to operational use, but the edict remains severely damaged. Without access to a proper dockyard, restoration will be slow and limited by the resources we can requisition from Titan or nearby Inquisitorial enclaves. As of this moment, reviving the edict's core power output takes absolute primacy. Privacy? Ну, в XCOM тоже был исследователь, был инженер, вот это, видимо, инженер. I must improve the edict's power output in order to conduct more extensive repair. Починить плазмореактор. Можно будет конструировать что-то. I must now interface with the logic engines. Commander, I have adjusted the star map to display our... I suggest we bide our time until the Dominus restores power to our scanners.
Dominus has restored the star map to its full function. We are receiving a barrage of scanning data and astropathic scrapings from across the sector. This plague appears to have already spread its tendrils far and wide. We are faced with reports of 2 infected systems. We should monitor this infestation carefully and judge where best to direct our forces. Я понял, кого он напоминает. Это Морган Фриман, только с бородой. Failure will cost many souls. Так, новый проект какой-то. Protocol demands a preliminary salutation. Consider this requirement fulfilled. We have been the primary vessel for the commander for the past 22 years. He was a leader in the Grey Knights, so he was revered. He did not suffer fools, or those that dared countenance his authority. Defiance suggests an emotional need to obstruct or obfuscate. Indeed, I serve the Omnissiah. The Ecclesiarchy's imperial creed carries only a muted echo of the machine god's true will. Affirmative. I will not have the edict put at risk, even for an Inquisitor. The ship will remain sterile. The baleful edict has never let any of the brotherhoods that have traveled in her down. That is the way of the Короче, все эти разговоры, как во всех играх, они ни зачем не нужны. Это просто, если ты хочешь просто поболтать с персонажем, ты можешь с ним поболтать, а толку от этого вообще никакого. Так-то. Additional projects unlocked. Сервитор production restored. Аугуриум. Прогностикар бенефитс. Это хорошая вещь на самом деле. Наверное, нужно вот это сначала для экономики. А где у меня сервиторы? Не хочу, пускай этого ремонтируют. Тут что у нас? Come, let us talk over what troubles you, brother. She already makes demands on a ship badly in need of restitution. Even we must respect the authority of the Inquisition when the situation demands it. It is a term that has fallen out of fashion. It was a strategic decision. Certainly. It seems the Emperor has other plans for me. Почему реплики озвучены только наполовину? A matter between myself and the Emperor. Я говорю, он еретик, падла. Стил. Бля, у него какой-то рэперский доспех. Ему что-то цепь какую-то с долларом золотую не хватает. Титан, она, что-то там. Видимо, жена его бывшая тут написано. Император, видимо. Тут Демонхантеры. А тут тема
Анафема Демоникус. Прайм, Виктори. Что-то там... Репаториум какой-то, Стил. Просто все крутые слова написал у себя на доспехе. I hope I can be of some use. He had a fitting end to his noble life. Why indeed, it is not my place to say. Ну, короче, я так думаю, что эта тема с командиром, наверное, к нам еще вернется. Окажется в конце, что там он не умер, а превратился сам в демона или что-нибудь такое. We both have work to do. What do you need? Что там с Поксвокером? This one appears to be some kind of host. An object is nestled within. It is different from what I've seen with these puppets in the past. Okay. Do I bore you? The Grey Knights will be needed in this task, and it is your duty to marshal them. I had previously been hunting heretics siphoning power directly from the Hadex anomaly, not far from your previous campaign. Divining the visions of astropaths is an art in itself. Do I bore you? My research beckons. Let us ready ourselves for the trial awaiting your orders. Мотаем время, чё? Пока что-нибудь не случится. Commander, our prognosticators have detected this bloom in 3 separate systems. We should examine one of them. I have identified this planet as a mission location to combat the bloom. Let us examine further. From here, you can see some details for this mission, including the resources that Titan's Armory will make available to us if we are successful. А где? Ну тут то же самое. Поксус, Minions of House. А это что такое? Что это обозначает? Поксус? А я не успею долететь, да? Кое-как успели вроде. Гримуар нам дадут какой-то. А у меня что, только... А, у меня есть другие. Ладно, пес, пока с этим пойдем. У меня все устраивает. Песнопение классное, как в церкви. Why have you led us here, Inquisitor? There is no sign of strife on the comms. Look more carefully, Knight. The codes used are old, but they are a mark of an active plague cult. Of that, I have no doubt. If that is true, my brothers will make short work of them.
вообще стало 5 фокусов. Почему-то. The Emperor lights our path. I am with you. My blade is yours. Chaos stirs within the shadows. I am with you. Bloom Rises, что это значит? Your orders? As you will. May the powers protect us! This way, out of sight. I will fight from here. Brothers, stand ready. Чё никого не видит? Или видит? We bring death. Напополам. I am the wrath of Xiphos. Не, сюда я не хочу вставать, там беда. А, он добежал типа и все, да? Я думал, этот чувачок сможет зайти внутрь вот сюда, куда-то. А он может. Запинили его. You cannot harm. Does he yet stand? It will be done. Почему он не видит, не понимаю? Что он может вблизи как-то его убить? Почему он никого не видит, я не понимаю? Где у них ХП вообще? Что значит пинг? А, минус 1 ЭП на каждый удар. Denounce. Terminated. Не понимаю, почему не видит никого? Back
have been judged. Haven't you? See them fall, brothers. Aye, sir. Может, я зря это сделал. Да, я свою панжу пустился. Who's next, brothers? On the right. George. Не попал? I see one. Target acquired. The enemy is wounded. Empty. Ну, типа броня какая-то или что? Надо было сбоку обходить, наверное. Your orders. Так, а вот это-то где? My blade is your will. My blade standing ready. Backfill. А чё он его бьет, я не понимаю, зачем? Почему он его просто не это самое? Почему его не зарезал? Зачем он его открывает от себя? Не понимаю. Сверху на него прыгнет. Feel the bite of my sword. Another battle ends in triumph. Onward, brothers. Be ready. На самом деле они решили много вопросов, которые были к XCOM. То есть, например, ты никогда не знал, где враги. И враги всегда появлялись с какой-то такой жопой, от которой даже ожидать невозможно было, что там могут быть враги в принципе. Да хорош гореть. Unleash me here. Наверх всем бежать, зря я поставил здесь. Ой, что такое? А, понятно, это окружающая среда, которую можно использовать. Растянули мы свои силы, так сказать. Ready to fire. We strive. Сколько ты будешь гореть, ты еще? Commander, I sense a massive spike in warp activity below. It is a warp surge, Inquisitor. Such events are common in pitch battles between Psychers. And yet your brothers have clearly restrained their powers. Something foul is at work below. Warp Surge. Вот он произошел, и в чем были unpredictable consequences для меня сейчас? On my way. Knights of the throne! Just wait. I see one. Just wait. Just wait.
встать уже сюда. Бочки, интересно, взрываются. В принципе, может его ударить, но пока не будем туда бежать далеко. Ну, еще раз. Their wicked tools cannot stop you! А наверх типа нельзя встать, да? 3 экшн поинта, там 2. Это все еще горит. Я вообще не знаю, что с ним делать. I am his will. I am the Emperor's fury. Куда бы еще встать-то? Ну, пускай сюда вот он выжил. Бля, он правда к этой встанет, к бочке. Опять сейчас бочку взорвут, если они совсем тупые. Он догорел, блядь. Он горел и догорел. You cannot harm me. Here. Feel the bite of my sword. Он сможет убежать отсюда, да? With haste. Я и своего взорвал, что ли? А, он упал в дыру какую-то. Капец, а как? Откуда я мог знать, что там что-то валится все? Ладно, с этими лохами мы и так разберемся. Как его ход пропустить? Именно его. Можно ханкер-даун какой-нибудь ему сделать, или что-то такое можно. Как? А он в огонь бежит, ему норм, да? Почему они в огне стоят, им норм? Unleash me. On the hunt. А, блин, этот отходился полностью, да?
Пафосные гранаты. All enemies have been cleansed. Good work, Commander. Ну, чувачка одного я сам сжег. Это была глупость с моей стороны взорвать эту бочку. Но, с другой стороны, я даже и не знал, как она взорвется и насколько она сильная. Пока не поиграешь, не поймешь. На ошибках учится. Гримуар какой-то там. Что за гримуар? Critically wounded knights will survive their injuries as long as they have at least one resilience remaining. They will be restored to active duty once they have recovered in the apothecarium. Возьмем это, не знаю, что это такое, неохота даже. Это можно гранаты, видимо, да, какие-то. Чувствую swap with knight's current position is an night. Неплохо. Плюс 5 range. Power. А это кто у нас? Чел, да? Интерцептор, милиатекс. Adjacent target. Strike это на adjacent target придет 4 дамага. Light wounds у него. Это апотекарий, да? Да. Скаолин. Типа какая-то сайковство какое-то пошло, мы такое не приемлем. Хилинг, вот эта тема. Come, let us talk over what troubles you, brother. Пока ничего нет, видимо, нужно миссию пройти. Yes, you've taken enough of my time. А сколько дней я туда буду ехать? Как узнать, сколько я туда буду ехать? To sit on our hands while the bloom spreads unchallenged. Так я не дает до туда, алло.
Dict will not be able to reach the mission before the expiry construction of the warp drive and augurium system will make it easier to reach missions. Ну, короче, ту миссию мы просрали, да? Вот эту. Так, она тоже просралась. Ну, аугуриум у нас 1 день остался. Видимо, тут небольшое заражение есть. Но тут было 2 заражения. Но так же, как, опять же, в XCOM, где уровень инопланетной угрозы на каждой планете, и ты на каждой части планеты, ты каждую часть планеты теряешь, если что. Сервиторов не хватает, можно улучшить эту хрень. Бараки можно улучшить, это тема. Тут не хватает 1 сервитора на реактор. Здесь все заблокировано пока что. Могу бараки сделать. Либо +1 прогностикар. Не, бараки надо. А сервиторы, я так понимаю, расходуются, да, от того, что я что-то... We have restored functionality to the Augurium, and when prognosticators are attuned to a system, they will extend the mission timer in all adjacent systems. Короче, можно на единицу снизить уровень коррупшена на одной системе и какие-то бонусы на соседние системы. Коррупшен на ту, на которую настроен. Типы врагов показываются. И Blue Mission Deadlines на 3 дня больше. Окей. Я пока, погодите, что значит... А, во, мы берем... Так ко мне как... Я ебу, на какую планету мне настраивать? Куда тревел-то? Не хочу никуда тревел. This poxwalker was one of the Imperial faithful, afflicted with a strain of mutagenic virus. There is no doubt we are dealing with the work of the plague god Nurgle. Не может быть. This must be the bloom whispered of in those astropathic fragments. Within the carcass, I found a germ of some ancient power corrupted with a foul psychic resonance. This seed is used to spread the virus. Of that I am certain. But it arrived to me damaged, and there is little else I can learn from it. In order to study how we might fight this plague, I must acquire one of these seeds completely intact. I can instruct your brothers on how to extract these specimens properly. Please ensure they pay attention. The Emperor loathes indolence. Let's not disappoint him. Знойные женщины, конечно, мечта поэта. This is Inquisitor Cartha Vakir of the Ordo Malleus. I am alumnus of Vivixia Danica. Access code Clarion Magenta 111721. I require immediate response from Titan. This is Grandmaster Vardan Kai responding, Inquisitor. This act borders on heresy.
The screams of the astropaths you burned already reverberate through the warp. It is fortunate for you that I am prosecuting a campaign in the nearby Chimera system. I suggest you explain yourself, and quickly. Grandmaster, I have commandeered the baleful edict. We face... You have seized a Grey Knight strike cruiser. As is my right. I have foreseen dire omens for this sector. Already Nurgle's poxwalkers roam free. Oh, indeed. I'm surprised an agent of your pedigree is not equipped to deal with such lesser threats of chaos. And Raven, perhaps you can clear up this nonsense for me. My lord, he fell in battle during our last campaign against the Cadium cult. We had been returning to Titan for repairs when this Inquisitor intervened. Ah, Brother Ektar, that is sorry news. I trust then that you have appointed one of our brothers to act in his stead. Well, speak up then, Commander. What say you to this Inquisitor's story? Ну, расскажем им про семя. Intriguing. However, the galaxy is full of unsolved mysteries. I am confident these poxwalkers are the symptom of a much greater cancer. I only need a little time to conduct further research. Very well. I am not in the habit of second-guessing those under my command. That is, until given a good reason. I will leave the baleful edict in your care. You have my thanks, Grandmaster. But there is yet another reason I desired to speak with you. As steward of the Armory of Titan, I had hoped you could release further assistance. Don't thank me yet. I will give you 60 Tertean solar days to prove this threat warrants the deployment of an entire strike force. Battle-worn as it is, Strike Force Cyphos could be put to good use in several campaigns across the galaxy. Any further requisition from my arsenal will have to be earned. But I... Typical. After each Grand Master's report, you can spend your requisition to unlock and upgrade armor slots. Короче, это как The resource доклад slot совету gives you access to the в new XCOM. knight reinforcements, servitors, grimoires, and other resources at the end of a mission. Knight's Requisition, no access. You can only unlock or upgrade each slot once per report. Slot upgrades increase your chance of accessing more and better equipment and resources. Почему я выбрать могу 3 тогда или все могу выбрать? Я не понимаю, что это значит вообще. Можно разблочить или усовершенствовать один. Каждый слот один раз за репорт. Слот апгрейдс повышает шанс улучшенного оборудования. Wargear, Armor, Melee, Ranged Knight Requisition. Я бы просто найтов бы взял еще пока. То мало ли вдруг... Available Requisition 5. То есть я могу все 5 потратить. Нет. 2 нужно на одну, да, окей. Тогда потратим сюда 2. Возьмем рейнджет. Не, лучше ты еще армор. Ну, понятно. Дальше нужно Seed Extraction начать. У нас его нет. Psychic Attunement. Минус 2 Corruption System. Стратегем системы как сильно. Что такое стратегем системы? Нам вот это нужно, семя, но у нас его нет.
Поэтому пока начнем что-нибудь другое изучать. 17, 17. We both have work to do. What do you need? It is not so simple. I need the seeds intact for further study. If we must. The Grey Knights and Inquisition have worked together since the earliest days of our orders. We each have our own role to play as partners. Yes, partners in my mission. Know that I will not sacrifice your men unless the need is great. Do I bore you? Yes, you've taken enough of my time. Что значит офицу ассинатуру? Superior recruitment for your assassins. Интересно. Я думал, ассасины здесь только в Do you seek дополнении. wisdom, Commander? I am no ancient, but might be of some help. Besides a clear violation of communication protocol, you mean? Arcane talismans as catalysts for corruption are scarcely a novelty to us Knights of Titan. The Grand Master will weigh our value to this campaign. Perhaps there's some piece to this puzzle we do not yet see. By all means. All tech priests are eccentric in their own way. There is no being I trust more to look after the Baleful Edict. Her competence is beyond question. Ancient, yes, I hope that aids you, brother. Commander, let us be efficient. An unclean, organic thing. Affirmative. The machine spirits are restless. Affirmative. I must attend to repairs. Ну, тут все работает, в принципе. Пока ничего нет, ладно, надо сохраниться и на следующий раз отложить.